In this video, I welcome you all. We are discussing advanced level history questions related to Great Zimbabwe. So please, for more information, you can contact the number on the screen. Vakachi Great Zimbabwe zvinhu zvaunofana kugara asi kuti aundo zvairi kubvunza tunzwanana zvinhu zvaunofana kugara uchingoziva kuti tine zvinhu 2 zvine zvichirwisana kuti tine plus paGreat Zimbabwe pane dating theory futi andika time sense theory kuti vanhu ma-scholars they don't agree kuti when Great Zimbabwe was built andika tabva ipapo tozoenda purpose tine nyaya dzakasiyana purpose why the stone walls were constructed inyaya iri controversial futi andika tobva tazoya identity saka identity ne-afrocentric nechizvandataura zvinhu zvakaita sei zvakafanana so iwewe chaunofana kuziva hapana chikoro pachinozombochipa zvekuti iwewe unoti question ikauya yakadai utanga kutaura zvana fertile soils nanachi you never come across that. Whenever you are dealing with the Great Zimbabwe, the rise of Great Zimbabwe, we are formulating around the theories. Anenge aripo anotaura kuti Great Zimbabwe, how did the Great Zimbabwe came into existence? And pfungwa yaunofana kuita yekutanga kana tichidila with the Great Zimbabwe, with the rise of Great Zimbabwe, you have to know kuti the stone walls akazotovakwa state rapo kudhara. Munzo zvanduta chinonzi state chinonzi Great Zimbabwe chacho changa chatotanga kudhara ndozvinhu zvamufanira kuziva kuti ma-stone walls aya atinozenge takustarta kuti akavakirwa zvakataka anga akatozouya as a result yekuti vanhu vagara panzvimbo chi vapo kudhara ndosaka uchiona kuti when we are dealing with the Great Zimbabwe usually tiri kutaura much more centered kuma-walls edu especially tiri kuno ku-A-level ndonyaya dzatiri kunyanyoda kutsvaga ukaona makwesheni ako mazhinji arinenge achibvunza zvinhu zvinoenderana kuti ma-walls aya kuti avepo zvii zvakazinge zvaitika tunzwanana iwe usaite pfungwa dzeku-ordinary level dzekufunga kuti fertile soils minerals nechi and hongo azvo zviri part and parcel but hatizvi-explain in that era yekuti tinozotanga ukanzi izvoni factors which have led to the rise of Great Zimbabwe uri mu-A-level wautanga utofunga kuti presence of greener pastures there were presence of greener pastures Great Zimbabwe saka vanhu vakomana hazvishande zvidaro even ukatoverenga any textbook raunoverenga hakuna textbook rinotaura nyaya dzine advanced level rinokudza nyaya richidaro ukada kuzvitsvaga mubata zvandutaura right so panapa nyaya yedu iri kunzi to what extent in this case out the question demands saka tikuda vanhu vanotendeuka panyaya yekusiyanisa information yeku-O level neyeku-A level in terms of Great Zimbabwe and mukasatendeuka ipapo ikufuka even mukabata any marking scheme hakuna zvakadaro saka tauti the question demands candidates to explore the role played by religion in the rise of Great Zimbabwe. However, good candidates can indicate the impetus of other factors which have attributed the rise of Great Zimbabwe. Right. Saka tiri papo da kuti unzwisise panapa. Iyi inonzi religious stimulus theory amunoziva kwa iyi yatiri kutanga nayo. Saka we are now pinning up, we are now revealing, we are now catalyzing how the strength of religious stimulus theory yakabatsiridza sei nyaya yereligion according to P. Galeka, according to Tyndall
What are their factors? According to DN Beach, what is their factor? What did they say much more concerning the issue of religion in relation to the rise of Great Zimbabwe? Then ukazouya ku-other factor taakutsvaga kuti vanoti chine zvenyaya yetrade, but kuno kuteta kuti trade stimulus theory, takubata keto stimulus theory, takubata military theory ne-neolithic theory. How these theories ari kulinga sei? Saka ukazotsvaga iwewe mukuexplaina kwako manje, nyaya yako yetrade yakuexplainwa zviri advanced, nyaya yako yeketo yakuexplainwa zviri chi advanced, nyaya yako yearmy yakuexplainwa zviri advanced, nyaya yako yeiron yakuexplainwa zviri advanced. Zvakuratidza kuti munhu mu-advanced level asi mu-ordinary haufani kufananidza content. Taurira. So tiri ipapo, here I've explored some of asi ese. Panapa tine nyaya unifying factor, tinoona grace apa worshiping center submission chichandika. Apa tichibata apa, always give your point, explain your point, support it, analyze kuti link back to the question. Saka panapa trikuti susu, according to the religious stimulus theory, religion have played a greater role concerning the rise of the Great Zimbabwe. Why? Religion was a unifying factor. How? Religion managed to unify other neighboring societies. According to DN Beach, it has been said that the voice of Mwari was being heard at Great Zimbabwe in the cave. That's why they've managed to construct the great enclosure and the conical tower. Why? Because they wanted to appease the gods. And it is where the Mwari cult have manifested. That's why people have migrated from Mapungu, Maveni, and other surrounding states in order to come to Great Zimbabwe. Why? They wanted to be near to their god. Saka religion ya manager kuti state itese irise as a unifying factor kuti munhu aruka. Handiti mimi kuchechi kwenyu munoti munabva kuwadzana, munabva kuzengeza, munabva kupi, munabva kuo, munabva kwaziko, mosangana pachechi penyu mese munamata. Saka ndo futi zvakangoitwa futi nereligion panguva yeGreat Zimbabwe, because the voice of Mwari was being heard at the cave. Taurirani? Right. Tobva ipapo toenda pa worshiping center. Religion have manifested the ideology whereby the inhabitants of Great Zimbabwe, they wanted to establish a worshiping center. Through establishing the worshiping center, they started to construct the stone walls. That we explain. As the stone walls were constructed, they became a religious center, they became a worshiping center. And all people, they wanted to be associated with their worship center. Munhu wese hapana munhu asingadoenda kuchechi kwake. Munhu wese anotonzwa kuti regai timbosvika kuchechi kwedu. Ndo zvakaitika pakavakwa mahozi, state vararaisa. Tabva ipapo toenda pa submission. Religion entails the ideology whereby people, they were, in terms of religion, according to indigenous religion, submission is always the key. And as people are submitting to the priest, as people they are submitting to the spirit mediums, as the spirit mediums and the priests are submitting to the king, it will be now easier for individual also to submit to the king, because the king is well known as the recipient of God. Saka, this have made the state to rise because the king was being feared, and naturally people, they started to submit to the king, who was at Great Zimbabwe, leading to the rise of the state. Tabva ipapo toenda apa pa common belief. As religion manifested, individuals, they started to have a common belief. They started to believe in the voice of Mwari through the worshipping of spirit mediums via the ancestor. And even it is witnessed by the sculpturing of the soapstone beds, because it is said at Great Zimbabwe, according to P. Galeka, according to DN Beach, the people at Great Zimbabwe, they were known as the Hungwe, the fish eagle totem. The fish eagle was their totem. How did you get? Saka fish eagle, their totem. Those who were associated with that issue,
yetotem, they started to have a common belief with the king and all individuals vapa Great Zimbabwe state riri kutokura. Ukanzwa kuti kwaita unoziva kuti mutupo unorespectwa singaite pachivanhu chedu. Iwe ukatosangana nemunhu mubhawa ukanzwa achidzi madyira panze, uriwo madyira panze kuti muri sei, muri wepapi kwemi, imbobata hwani, uri wangu, isusu tobva isusu tirananya muziwa wavo kutotaura uri shumba ipiko iwe, handikona something like that. Munhu akapopota kandionzi chihera, ini next thing uchabvunza kuti uri chihera, uri hama yangu chaiyo. Anoona kuti maraini matakagara munomu, even mumaklasi chaimo wamanotozvibhilivha unototanzi iye hama yangu, kana pachikoro unotonzwa maticha achitoti hamufana wangu ndinyamuziwa, handikuona something like that. Ndo maraiziro aingoitwawo state. Handiti touya pana apa pa spirit medium, they appointed kings according to oral tradition. Handiti so as the king is being appointed by the spirit medium, and the spirit medium will start to submit to that king, it will be also now easy for one kuti va submit. Saka the issue kuti spirit mediums appointed the king, zviri kubuditsa kuti religion was a major factor. For the king to exist, there's a need of a spirit which speaketh on behalf of him. Saka as a result also, the subjects, they also want a spirit to speak on behalf of them. Handiti maspirit mediums ndove kuti munhu aiti isu unoenda kwavari vonokupira munamato kuvakuru, ndo nyaya dzacho. Then tobva taenda apa spirit medium stayed at the royal court providing advice and guidance to the king. Saka zvareva kuti religion ndo yakalida to the rise of Great Zimbabwe. Why? Because as the spirit mediums become the advisors, vakatanga kuadvisa king to construct the walls, and the walls were constructed. Ma walls are constructed, they started to attract other external individuals, and they were now penetrating within the state up until the state expanded its power and its growth. Saka, it's now your ability to expand your mind. How are you going to flex your mind to an extent that you have the ability to explain all this? Twirirane ndo nyaya iripo. Ameno kana pane mubvunzo, kana paine mubvunzo mubvunza sataenda umberi. Asi hansi kuda munhu anokanganwa ishu yekuti nyaya dzenyu dzekuti fertile so izvi ngazvisire kumafomu 2 kunana Maria mafomu 2. Iwe tikatonzwa uchitodaro uri kutodhomoka utaura nyaya dzisiridzo, wakaingei kuno ku-A level hati expect kuti munhu weform 6 unoswera shuwa uchitaura nyaya yekuti hanzi zvoni inonzi chi, hanzi zvoni availability of service. Saka A level yacho yasiyana papi neform 2. Ukubata iwe wega unofanira kutya kuti kana ndichiri kunyora detail randainyora ndiri form 2, saka A level yacho iri papi, akubvunzawo. Zvafanana noti maths dzeku-A level dei dzaingonzi 1 plus 1, dei munhu wese achitoita maths. Ukubata unofanira kutotya kutoti ukatoona maths muzama rako unotozvibvunza kuti why, because ndei ku-ECD. But iwe ukaona uchiapply information yeku-ECD pa-O level, ukaona uchiapply information yeku-O level pa-A level, itya wega hana yako ngairove. Unofanira kutya kuti zvandiri kuita zvaya ndiri normal here inini, ndiri muzama chairo kopo nai asi kunyepa here wamana. Ngatitaurira nechokwadi kuti idei kuri kunzi detail reku-O level ndo ratongoshandisa kuno. Nai mhosva yekunyorwa wanzi advance yakayei, kungopa munhu bepa kuti hako waqualifya A level for what? Prove yourself. Twirirane right. Pana ane mubvunzo here sataenda mberi? Hapana ati right. Then kuno kumanje taakuda kuevaluate kana kuti taakuda kunonzi kuita sei, taakuda kuongorora kuti alright, how other factors, mamwe mafactors aya akatibatsira sei kuti titane rise. Saka ndakati nini, when you are explaining your points usaite unge munhu unoziva kuti zviri abnormal kuti wapfimbwa nemukomana. Handiti kana kuti wapfimba musikana uchimudza this first 10 minutes kumudza baby ndokuda baby rarobva razoti in the next 45 minutes ati but baby hazvichaite kuti danani.
unoita munhu asina kurongekati. Saka patiri kuti when you are writing your essay, panapa wanga uchishowa the impetus of religious theory. Iwo kana wakuenda kwawebsite usazoita unge uri kukangana kuti tanga tiri kumbotaura zvechi, usaita unge munhu ari kuzvicontradicta. Ramba hako but buritsa zviri wise kuti no, ndiri kutaura hangu izvi asi. Ndosaka uchiona kuti kukoti zvinototangira ipapa pakugona kuita a good judge or a good lawyer. Kukoti munhu akapuhwa 25 years, handitika akapuhwa nzi takupa zvafanana mufesu wekubhekasina akaba uya akabva nzi tikukupa mhino time yakabva, but anokanzwa akunzi nekuda kwekuti pesa apa unombobvira wavhara munhu nenzira iyoyo tiri kukubvisira 5 years. Ukagara futi mujeri for nguva yatichakupa ukadarika 2 years uchiradza good character, tichakubvisira futi 3 years. Kuradza kuti tiri kuti hedu nyangwe une mhosva asi tine rimwe side ratiri kukuona naro riri right. Munzwa zvanda munhu akatorepa chako akatonzi 30 years unotonzwa achinzi takubvisira 5 years dzekuti haunombo pamwe pesa apa pawaikura unombobvira wabatwa nemhosva yekurepa urimo mujeri macho. Are you complying nemagadzi arimo nechi ukakomplya tokubvisira kana kuti dzimwe 3 years. Pozotoita futi mukana wekuti president urimo mujeri mu15 years dzako obva angomuka achiti munhu wese ari kujeri ndaisa amnesty ane makore akatanga kusungwa, tombotiwo unenge akasungwa kana kuti muna 2020 president wayo achiti munhu wese akasungwa from 2020 to 2023 kana to 2025 waregererwa enda kumba wakutobuda chi mujeri nyangwe makore ako asina ita sei asina kukwana. Why tiri kupa mukana wekuti though pane zvakati asiwo tine side rara tiri kuona munhu naro rakaita sei ndo zvinoitwa futi kunoku kumaasi. Haufaniri kubva wanyora isei kuti wange uri kubva watoita unge watorabha izvi kuti haiwa hazvi-exist. Maexample ese andiri kukupa kuda kuzama kutokuvhura brain ndo mashandiro anoite maarts mararamiro atinoita everyday. Truzana right. So panapa wakuexplain kuti however on the other hand, despite the fact that religious stimulus theory have played, or religion have played a greater impact towards the rise of Great Zimbabwe, one cannot forget the impact of other factors such as Keto stimulus theory. According to Keto stimulus theory, according to trade stimulus theory, it would like to say that Great Zimbabwe rise because of external trade routes that were established between the Arabs and the Swahili traders. As a result, when the stone walls were constructed, they were constructed as a trading center, and it was now a market for all surrounding states. By so doing, all individuals who were at Maveni, Ziwa, Gokomere, Mapungubwe, they started to migrate from all their surrounding states into Great Zimbabwe, leading to its rise. Chete, simple. It is well known, according to Denbich, that Great Zimbabwe was it had a good grazing land. It was a good grazing land, favorable environment, whereby individuals who were now manifesting in terms of cattle keeping, and they started to have more surplus and more produce. By the accumulation of cattle, more individuals, they started to think of constructing the stone walls as for their protection of their wealth. That's according to P. Galek. Anoti mawoza aya akavakirwa nziri anonoza kuti wakatenga Bugatti nhasa udukwana uchiona chirwa nezuva inodhura. Fanike izvi zviri kweri kuita 19 million. You can never let your 19 million uti muke nedova baba. Unonatsovaka zvakanaka. Saka mombe kudhara yaionekwa sechinhu chihombesesa. Kuonekwa seune Rolls Royce. Upfumi hukuru. Saka vakati nekuda kwemombe dzataanadzo ngativake ichi great enclosure topota tichivharira mombe dzedu imomo. It is witnessed by cow dung manure which have accumulated in this great enclosure. Above all, according to P. Galek, the archaeologists, they've excavated about 10 kg bones as domestic rubbish. Zvakaratidza kuti Keto had a greater impetus to the rise of Great Zimbabwe.
tobva ipapo toya pamilitary theory. The military theory, it is attributed in the fact that at Great Zimbabwe they had a powerful army which was helping the king to withstand other external forces, and this army had the ability to defeat other neighboring states, and they conquered them and incorporated them into their state rise. Toya pa Neolithic theory. Neolithic theory, not by the introduction of iron. The blacksmith, they started to manufacture iron tools, iron axes and whatsoever. As these tools were of very precious value, they started to think of constructing the Great Zimbabwe as a storage facility. Saka ndoma ichengeterwa ma-iron tools nekuti anga akakosha panguva yacho. Ubata kudhara munhu airorwa nebadzaka, kutosvika nebadzaka kana nebanga baba padheni kuti ndauya nebanga. Cheka nyama nebanga remwana ndiende naye. Bhozi razvanga zvafanana nayo kwenyu vanhu vakatouya izvezvi munhu akauya kana kuti G-Wagon oipaka kuti ndoyandinayo mwana wenyu ndakuenda naye, mungairambe? Mota yamunotengesa kana 200,000 ungairambe? Munoitora muchifara kuti aiwaenda naye musikana. But pakazopera 30 years manje G-Wagon yaya ukazonge wakudza vana va 2050 kuti mbuya vedu vakarorwa neje vanofanira kuseka. But unozara kuti Peugeot 404 yaya kuna vanana mbuya vavo vakatobva umhandara naye. Ndikutokutaurira. But izvezvi ukatarisa Peugeot 404 kana Honda Fit mazuva yakapisa yaipisa. But izvezvi ukatarisa Honda Fit ungafutaura kuti Honda Fit yakapisa. Hazvichaiti. Ndo zvakangofanana nema situations atutaura panapa. Zvezvichipisa zvenguva yani yacho.